లైట్స్ ఆన్. గట్టిగా చెప్పండి మా పాయల్ రాజ్పుత్ అండ్ రజత్ గారికి. ఈ సినిమాలో అద్భుతంగా నటించారు. సో పాయల్ గారు, ఈ ఫోన్ ఈ సినిమాకి హీరో అంటే నమ్మలేదు, బట్ మీరు హీరోయిన్ అంటే ఇప్పుడు నమ్మేస్తున్నాం అండి. మీకోసం సినిమా చూసేస్తాం. థాంక్యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దట్ ఆనర్. మీరు హీరో, నా హీరోయిన్. ఇప్పుడు అదిగో వావ్, హీరోయిన్ హీరో. వెరీ నైస్ సార్, అద్భుతంగా ఉంది ఈ జోడీ. అండ్ పాయల్ గారు, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ విత్ దిస్ మూవీ అండ్ ఈ ఫోన్ తోని ఏంటి అసలు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి మూవీలో? యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ మూవీ విత్ దిస్ ఫోన్. దిస్ ఫోన్ అంటే ఫోనే కథ నడిపించింది అని చెప్పారు మరి. It was there in my hand all the time. And to be very honest, to everybody, first and foremost, andarki namaskaram. Hello Naro, come on guys, show me some sort of energy. Woo, now I can feel the vibe. So what to say, I'm again back on this stage with another beautiful story, with another movie release, that is Maya Petika. But there's one thing that is consistent and remains unchanged. That is my audience, my fans. Wow. Their constant support and their unconditional love. So the family keeps growing. Thank you so much. Andarki thanks Chepali. మీరు లవ్ చూస్తుంటే, మీరు సపోర్ట్ చూస్తుంటే నేను చాలా చాలా కంప్లేసెంట్గా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. That's so sweet of you. Thank you so much. And Rajat garu, your experience with Maya Petika. Yeah, hello అండి. హాయ్, నా పేరు రజత్ రాఘవ్. సో నేను ఈ సినిమాలో ప్రణయ్ అనే క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ బేసికలీ ద బాయ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ పాయల్ రాజ్పుత్ ఇన్ ద మూవీ. సో ఒక ఫోన్ జీవితాన్ని ఎంత చిన్నాభిన్నం చేస్తుంది అనేదే ఈ సినిమా కాన్సెప్ట్, మా ఇద్దరు కాన్సెప్ట్ కూడా. సో ఈ సినిమా ఆ రకంగా రన్ అవుతుంది. కానీ చాలామంది లైఫ్లో ఈ ఫోన్ హీరో, నా లైఫ్లో ఈ ఫోన్ విలన్. ఎందుకంటే నాకు చాలా టార్చర్ చూపించింది ఈ ఫోన్. అందరికి అబ్బాయిలకి కొంచెం ఎక్కడో అక్కడ ఫోన్ టార్చర్ చూపెడుతుంది సార్. అంటే ప్రతి ఒక్కరి ఫోన్ ఒక్కొక్క లైఫ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంటుంది. కానీ ఈ ఒక్క ఫోను మిగతా లైఫ్ లో కూడా చాలా గట్టిగా ఆడుకుంటుంది. ఓకే, సో మీ రియల్ లైఫ్ గురించి వద్దాం సార్, సినిమా గురించి వద్దు. రియల్ లైఫ్ లో మీ ఫోన్ మీతో ఆడుకున్న సందర్భం ఏమైనా? అయ్యో, చాలా ఉంటుంది. ఒక్కటి చెప్పండి. అంటే ఎవరి మెసేజ్ కోసం వెయిట్ చేయడము, లేకపోతే ఎక్కడ ఫ్రెండ్స్ లో పార్టీలో బయట ఉన్నప్పుడు అమ్మ ఫోన్ చేసి ఎక్కడ ఉన్నారు అన్నప్పుడు ఫోన్ పలగొట్టినంత కోపం రావడం. ఓకే, అన్ని ఎమోషన్స్ కనపడతాయి. అంటే ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి చేసేపోయి వేరే గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి మెసేజ్ వెళ్ళిపోవడం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. ఓకే, అందరు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమే. యా పాయల్. But I just want to give all credit to my director who is sitting right here and smiling, looking at me. He's a brilliant man. These kind of movies, movies like Maya Petika, they are very well researched and very thoughtful concept. Absolutely. And I think it is, I feel like it's once in a blue moon opportunity for every actor to be part of such extremely, different sort of cinema, different concept. So everybody would be, love to be part of such sort of content. And thank you so much, Ramesh Garu. And I'm sure this is not our first and last collaboration. Would love to work with you again and again. Your approach towards work is so calm and composed. I have noticed that, and too much to learn from you. You're an amazing man. Agli movie pakki hai? Promise hai? फिर ठीक है. अगली मूवी ఏంది? అగ్లీ 10 మూవీ కన్ఫర్మ్ అట్లా మాట్లాడారు. And Sharad Garu, man of few words, lovely working with you. I gained 2 friends for rest of my life. Thank you. Lovely Payal garu, if I may ask, what is the most used app on your phone? Arey. ఏ యాప్ బాగా ఎక్కువ వాడతారు? It's Instagram. I'm very much addicted to phone, and to be very honest, I'm suffering. Okay. It's really not that easy. Like, I'll tell you, I don't know. Whenever I wake up in the morning, the very first thing, I just take my phone, in my hand, and just start scrolling Instagram, Twitter, everything, which is really not good in a way, Yeah. Selfies were the only Instagram, Twitter, social media. We are being so hooked with all these things, which is really not good. We have forgotten somewhere how to live our life now. My mom was sitting next to me, and I was like, Instagram, oh, tomorrow is my event. So, Mama, I'm just searching, I'm Googling and everything. And she was like, you're avoiding me. It's become a way of life now. I felt so bad when she said these words to me. I was like, okay, Mama, I just keep it aside and I'll spend time with you. Very good. Dukh
पर क्या करें, जिएंगे. बट क्या करें, सबके घर में वही प्रॉब्लम है. बट लवली हैविंग यू पायल गारू ऑन स्टेज Same एंड here, रजत गारू, likewise. थैंक यू सो मच. विशिंग यू बोथ ऑल